Congress, ASDC and APHLC form alliance to contest against BJP in upcoming Jirikindeng LAMS election. Hello and welcome to Karbi Anglong Live. I am Jilly Hansapi, bringing you the latest news for today. And now the news in details. With a view of reaching out to all of the polling stations spread across the hill districts, the Korkanti Mandal Congress Committee on Friday visited 2 polling stations and held its meeting. The party tour program was carried out as per the direction of the former HAD Minister and Karbi Anglong District Congress Committee President Khorsing Ingti. The local committee of the oldest national party has been intensifying its campaign activities in a bid to revive its political fortune through meeting and interacting with its workers and supporters. And on Friday, the Korkanti Mandal Congress Committee visited Rongjangpong and Inglong Sabor polling station and held its meeting, which was presided over by Inglong Sabor PCC President Het Singh Theron and was attended as chief guest by KADCC General Secretary Sanjib Theron. XMAC Chandra Tamang Hauraghat Assembly Youth Congress Committee President Sar Imingti, Korkanti Mandal Congress Committee President Harsing Kro, and General Secretary Praneswar Ingti were among the other leaders who were present at the meeting. While speaking at the meeting, the KADCC General Secretary Sanjib Theron charged the BJP of indulging in an unfair means in the allotment of government schemes and projects meant for the poor sections of the society. Further, the KADCC General Secretary claimed that their party would dominate and capture all of the 4 MLA seats of the hill districts of Karbi Anglong and come back to power. Karbi Anglong DC Congress pen kedeng pon PCC tour program en nangipu labang so tour program kedeng pon pinidag Korkanti homosti angkang Inglong Sabora PCC long militum isi PCC tour bilo lasi labang so PCC tour long DC Congress General Secretary Terona Sangho lapente DC Congress General Secretary Tamang Sar alang letum wangsi nilitum labang so melong alhi amana pengpen asonang thaksini tum archu pononglo lapen alang letum pen jumisen alam non epong lanon kebangji MLA election labang so koson siklem ponaima laklar dak pen alang letum kaning jepon radpan ke thampon jumisen alam nilitum dak chet arjudunong lo dengonong lo lapen nilitum ladak pini ke chet heklong la lo labang so pisi yang kanglong ongdung apisi ong radatum na chingrumdun nilitum ke heklong la. During the meeting, 3 families belonging to supporters of ASDC who marched with the Congress were given warm welcome and inducted into the party. Samsing Ingti's report from Dongmukak, Karbi Anglong Live. Opposition parties Congress, Autonomous State Demand Committee and all party Hills Leaders Conference candidates have declared to form an alliance against the ruling Bharatiya Janata Party in the upcoming Jirikindeng LAMS election falling under the 9th Amrang MEC constituency. This was told to Karbi Anglong Live during the filing of nomination papers for the upcoming LAMS election. Here is a short report. The LAMS election is slated to be held on the 10th of February next month. So far, 15 are from the ruling Bharatiya Janata Party, 9 from Congress, 4 from All People's Hill Leaders Conference, and 3 from Autonomous State Demand Committee. While speaking to Karbi Anglong Live, Congress candidate Sarthi Ronghi, ASDC candidate Laxman Phangcho, and APHLC candidate Rajesh Phangcho that they would form an alliance against the BJP, which have more advantages than the 3 parties combined. The candidates from the opposition parties further informed that the consensus to strike alliance was reached out in the greater interest of the people of the hill districts, aimed at ending the misrule of the current BJP government under which the common man is suffering. Lapen APHLC ben bang bilo lapen ASDC ben bang ikhom lo masih langsung itu parti kita kom berjalan pet sih lagi rendeng arah panjang nesen pen pakso kami klaim di panjang itu si kroy besar besar wailin Sonelo neltum parti kita kom ASDC Congress IPL EP HLC song thom chingrom pen neltum na sojire leng habar na sojire leng an pen kape me konji kape kapang kir konji anfarta kelongle sang kelongle adon tin has nomor long kelongle do an tali kapelong pon ya kan kabor sinil tumlan so pen jingrum si strength
CPPC bet kini dia fansi niltum na kabar kapan kiri fansi sikha kini niltum nomination last date ke palani party ke thom chirang te और ताज तंदाना के EPSFC तंदाती SSC तंदा था इल्कुल कदो करे बांग्रे पॉसिट पेन इल्कुल किसी गेंगो तमें नहीं तुम पिनी के नांगा बांग्रे नस्लों ले सलो ला पार्टी थोम के हाई फंक्शन इल्कुल कितने कि नस्लों के बांग्रे वाले इलेक्शन लगा बांग्रे पानी तीन लॉन्ग फुट तमें सेल होल्डर के जुआना तमें तो पार्टी थोम चला पर पार्टी के हाई फंक्शन इल्कुल SSC तंदा इसी निंची सी डिंग तंदा निंची कितने Samsing Ingtis report from Jerikindeng, Karbi Anglong Live. The Amri Helping Hand Society had on Thursday conducted awareness program on Farmer Producer Organization and the FPC or the Farmer Producer Company. The program was held at Bornirja Langmili Playground. During the event, the NGO had explained in detail to the people about the importance of Farmer Producer Organization and the Farmer Producer Company. The organizer also elaborated about the significance of organic farming. The organizer further urged the farmers to give emphasis on organic cultivation and said that people must support those farmers by buying their products. Amri Helping Hands also explained the benefits that organic farming can give. The awareness program was graced by Diopani Constituency MAC Mukut Mahanta, KAC Secretary Sir Intaro, Northeast Regional Agricultural Marketing Corporation Limited Assistant Manager Hirak Jyoti Bashya, Karbi Welfare Society Guwahati, and Social Worker Bijay Phangchu, Demonstration and Agriculture Information Officer SK Tiwari, and several others. Government officials present in the program also spoke about the various schemes available to help the farmers. The Northeast Region Agricultural Marketing Corporation Limited officials said that they will buy the farmers at a better price in comparison to the price in the open market. However, they said that the product should be organic. আজি আমি Amri Helping Hand Society ফালৰ পৰা Amri Helping Hand Society supported by Neramic Northeastern Regional Agricultural Marketing Corporation Limited গুৱাহাটীৰ হয় আমি দুটা অৰ্গেনাইজেশ্যনে মিলি পিনি ইয়াতে awareness program এটা কাৰণে আহিছিলোঁ আমি অৰ্গেনাইজ কৰিলোঁ আজি awareness program on FPO and FPC মানে Farmer Producers Company আৰু Farmer Producer Organization কেনেকৈ কম কৰিব পাৰি যিখিনি টেকনিকেলিটিছ আছে গোটেইখিনি মানুহক আৰু যিখিনি বেনিফিটছ আছে তাৰে FPO ফৰ্ম কৰিলে মানে বা FPC ফৰ্ম কৰিলে যিখিনি বেনিফিটছ আছে গোটেইখিনি আমি তেওঁলোকক এৱেৰ কৰি দিলোঁ আজি গোটেই ইমান ডিটেইলছত ক'ব পৰা নাই তথাপিও যিমানখিনি পাৰি আমি ডিচিমিলেট কৰি দিছোঁ আমাৰ ইনফৰমেশ্যনখিনি গোটেইখিনি কোৱা হৈছে এতিয়া এৱেৰনেছ হৈছে আৰু আগলৈ কাম হ'ব ইয়াৰ পিছৰ ষ্টেপখিনি ফৰ্ম ফিল আপ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈ মেলি পিনি কোম্পানী ফৰ্মেশ্যন কোম্পানী ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন তাৰপিছতে এইটো এটা প্ৰডাকশ্যন হ'ব পষ্ট প্ৰডাকশ্যন কেনেকৈ হ'ব ব্ৰেণ্ডিং কেনেকৈ হ'ব মাৰ্কেটিং ব্ৰেণ্ডিং কেনেকৈ ৰেভিনিউ জেনেৰেট হ'ব গোটেইখিনি সেইখিনি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ বুজিব চ' আজি জাষ্ট ষ্টাৰ্টিং হয় দিছ ইজ অনলি দ্য ইনিচিয়েল পাৰ্ট এইটো দীঘলীয়া প্ৰচেছ এটা মই এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ নেৰামেক এতিয়া আমি আজি দেওপানী যিটো প্ৰগ্ৰেম কৰিলোঁ সেইটো আমাৰ আমৰি হেল্পিং হেণ্ড ছ'চাইটিৰ পৰা অৰ্গেনাইজ কৰা ছাপৰ্টেড বাই নেৰামেক এতিয়া আজি আমাৰ ইয়াতে যিখিনি ফাৰ্মাৰ বন্ধুলৈ আমি চিনাকি হ'লোঁ তেওঁলোকক আমি কথাটো কৈছোঁ যে FPC এণ্ড FPO এই দুটা বস্তু হয় কি আৰু ইয়াৰ গুৰুত্বটো কি কেনেকৈ আপোনালোকে FPC FPOৰ লগত মানে FPC FPO হৈ কাম কৰি পিনে এটা কমাৰ্চিয়েলাইজেশ্যনত যাব পাৰে এগ্ৰিকালচাৰ কমাৰ্চিয়েলাইজেশ্যন এতিয়া আমি ইয়াতে কৈছোঁ ওৱান প্ৰডাক্ট ওৱান ভিলেজ এটা আছে আমাৰ ওৱান প্ৰডাক্ট ওৱান ভিলেজ এখন গাঁৱতে আমি এটা ক্ৰপটোকে চিনাক্ত কৰিছোঁ এটা ফচল আমি চিনাক্ত কৰি সেই ফচলটো কেনেকৈ ডেভেলপ কৰিব পাৰোঁ গাঁওখনে কেনেকৈ তাৰ পৰা ৰেভিনিউ জেনেৰেট কৰিব পাৰে সেইখিনি কথা তেওঁলোকক বুজাই দিছোঁ তাৰ লগতে আপোনালোকক মানুহখিনিক যিখিনি ধৰণৰ মানে যিটো ডেইলি লাইফৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে সেই বস্তুখিনিৰ পৰা কেনেকৈ উঠি আহি মানে কেনেকৈ এগ্ৰিকালচাৰ এটা প্ৰফেশ্যন হিচাপত লৈ পিনে কাম কৰিব পাৰে সেইটোৰ ওপৰত আমি বেছি গুৰুত্ব দিছোঁ সেইটো হৈছে আমাৰ এই মিটিংখনৰ মূল হেৰি আছিলে Subhas Terang from Langchiting, Karbi Anglong Live.
Well, those were the top stories for today. Thank you for watching Karbi Anglong Live.